So these are the information with us. You prepare the statement, calculate profit for each month and total profit for 3 months using absorption costing. The absorption rate under the method is determined on the basis of normal production of 10,000 units. So budgeted production is 10,000. Budgeted production is 10,000. Normal production, budgeted production is 10,000. Okay. So we will write here budgeted production. Budgeted production. Normal production is also known as normal production is 10,000 units. Right. And fixed cost is rupees 50,000, and which is given. Fixed cost is 50,000 every month. Okay, so these are the raw information we have, and we are required to prepare the two statement. આપણે બે statement બનાવવાના છે. Statement under marginal costing system and statement under absorption costing system. First of all, what we write? Sales. Sales લખી દીધું. So how many number of units sold? પહેલામાં સેલ છે 10,000, બીજામાં બી 10,000, ત્રીજામાં બી 10,000. ને selling price is per unit rupees 10, 10, 10. So what is total sell? 10,000 into 10. 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh. And 1 lakh. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Done. Sales. પછી શું આવે એમાંથી? Less marginal cost. Marginal cost of production. Cost of goods sold. એવું લખીએ. Goods sold. Marginal cost of goods sold. First is marginal cost of production. Production. How many number of unit produced here? 12,000, 10,000 and 8,000. It is given. Getting 12, 10 and 8. And marginal cost per unit is rupees 3. Marginal cost is rupees 3. Correct? 3 rupees is the marginal cost. And 3 into this 12,000, 10,000 and 8,000. Okay, so 12,000 into 3, 36,000. 36,000, 30,000, 24,000. And 24,000. Got it? Clear? And bracket માં અહીંયા તમારે લખવું તો લખી શકો છો. It is rupees 3. Rupees 3 per unit. એ પ્રમાણે તમે લાયા છો. Getting? And then after plus add opening stock. It is also at rupees 3. So opening stock in the first month it is 0. પહેલા મહિનામાં 0 છે. બીજા મહિનામાં 2,000 છે. 2,000 into 3, 6,000. Third month માં 2,000. So 2,000 into 3, 6,000. Okay, and less closing stock. Closing stock in the first closing stock is not given. In the example, closing stock is not available. Opening stock is given, production is given, and sale is given. So if opening stock, production, and sale is given, you can calculate the closing stock. Okay, I think I need not to give you the working note of it. You can calculate. Opening stock 0 છે, production 12,000 છે, and sell 10,000 છે. Then what is closing stock? 2,000. Let's see the working note. See here. Jo month 1, month 2, and month month 3. આ 3 મહિના થયા તમારા.
હવે એની અંદર તમને શું આપેલું છે? One is opening stock, then add production, then less sales, sorry, yes, less closing stock, then the answer is your cell. Right ne? You know this formula? આ ફોર્મ્યુલા ખબર છે ને? ઓપનિંગ સ્ટોક પ્લસ પ્રોડક્શન લેસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેલ. ઓકે, કેટલાને આ ફોર્મ્યુલા ખબર નથી? બધાને આઈ હોપ ખબર જ હોય. યાર ઓકે, હવે સમજો અહીંયા ઓપનિંગ સ્ટોક અહીંયા 0 આપેલો છે તમને. ક્લિયર? અહીંયા 2000 આપેલું છે, અહીંયા 2000 આપેલું છે. It is given. Production is given here 12,000, 10,000 and 8,000. This is your production. And closing stock is given, not given, but sale is given. Sale is given here 10,000, 10,000 and 10,000. 10,000, 10,000 and 10,000. This is the available information. So missing figure here. What is closing stock? 2,000. Here 2000. 2,000 again. Yes, sir. Okay. And here 8 plus 2, 10. So 0. Now you got it? Yes, sir. તો તમારા સ્ટોક ની પોઝિશન થઈ ગઈ છે. These are units. આજે ગણ્યું છે યુનિટ છે. ક્લિયર? તો ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઇન યુનિટ is 2000, 2000, 0 and opening stock is 0, 2000, 2000. ઓકે, તો અહીંયા આવી જઈએ પાછા. ઓપનિંગ સ્ટોક 6,000 આવી ગયું ને? ક્લિયર? હવે ક્લોઝિંગ સ્ટોક, તો પહેલામાં ક્લોઝિંગ સ્ટોક 6,000 થાય કે ના થાય? બીજામાં 6,000 થાય કે ના થાય? અને ત્રીજામાં 0 થાય કે ના થાય? ઓકે, અચ્છા બીજું એક સાથે અહીંયા ટોટલ નું કોલમ બી બનાવવાનું કીધું છે આપણને. એક ટોટલ નું કોલમ બી બનાવી દઈએ. ટોટલ કીધું છે તો બનાવી દઈએ. ચાલો, તો 3 મહિનાનું ટોટલ સેલ થાય 1 લાખ 1 લાખ 1 લાખ એટલે 3 લાખ. ઓકે, ચલો આનું ટોટલ કેટલું થાય? 90,000. ઓકે, આનું ટોટલ 12,000. 12,000. ટોટલ 12,000. ओके, फॉर्मेटिंग भी सेम कर दी आपने. Okay. It is readable. Now what is your marginal cost of goods sold? 36 minus 6, 30,000. Next 30,000. Next 90,000. ऐसे कि नहीं देते? Okay, ખોટું જ કહેવાનું. Done? $30,000 and 90. So this is your marginal cost of goods sold. Now sales minus marginal cost is equal to contribution. What is contribution in the first year? First month. 1 lakh minus 30,000. 70,000. 70,000 and 70,000 and 2 lakh 10,000. 10,000. Okay, this is contribution. Less fixed cost. Fixed cost. Fixed cost is 50,000. 50,000. 50,000. 1,50,000. What is your answer now? Profit 20,000. 20,000. એકદમ સરખું આવે છે. બધા મહિનામાં 20,000 આવે છે.
અને ટોટલ 60,000 થાય છે. નેક્સ્ટ sorry. Statement showing profit under absorption costing. Marginal જગ્યાએ absorption. Absorption costing. Okay, this is month 1, 2, 3 total, and the remain same. Sale is remain same. Marginal cost नहीं आवे any जग्याए production cost of goods sold. Production cost of goods sold. Okay, marginal cost ની જગ્યાએ total cost of production. So what is the total cost is considered here. That is the important information. Total cost of production. Tell me. So what is recovery rate here? Recovery rate is 50,000 rupees. unit. 5 rupees. Yes, 50,000 is your cost and 10,000 is your normal production. So 5 plus 3, that means 8. Okay, now change it. 8. So how many number of unit produce in the first month? 12,000. 12,000 into 8. 12 is 96,000. 96,000. Then next is 10,000. So 80,000. 80,000. Third is 8,000. 8 is 64. And total 96 plus 80 plus 64. 2,40,000. 2,40,000. Opening stock. First is 0. Okay. Second is 2,000 into 8. 16,000. 1,000. Next is 2,000 into 8. 16,000. Now closing stock. 16,000. Then 16,000. And then 0. Okay. So here is the total. Here is the total. Okay. So now what is the answer here? 96 minus 16. 80,000. 1,12,000. 80,000. 80,000. 80 આવે ને? And 80. Yes, sir. 80, 80 and 80. Okay. And here 2,40,000. 40,000. 240. Okay, now what is the profits? It are not contribution. This is not contribution. Here, profit. So profit 1 lakh minus 80,000. 20,000, 20,000 and 20,000. Total 80, 80. That means 60,000. Now effect of under absorption and over absorption. Under recovery and over recovery of overhead, that is required. Under and over. So how we calculate under and over recovery of overhead? Let's see here. ये calculation कर दिए. Under or over absorption of overhead. Fixed factory overheads. Fixed factory overhead નું under या over કરવાનું છે આપણે. Clear? Month તો ઉપર લખેલા છે, ફરી લખતો નથી. First we need to write the production.
and budgeted production and actual production. First, budgeted production. Budgeted production. Budgeted production is 10,000, 10,000 and 10,000. And actual production is 12,000 and 10,000 and 8,000. Okay, so here 2,000 more production, here nil, 0, and here 2,000 less production. Okay, so recovery rate rate કેટલું હતું આપણે 5 rupees. Yes. So 2,000 into 5, 10,000, 0 and 10,000. So this is under or over? Over recovery. And this is under recovery. Under. Got it? Okay. હવે કયા એક્ઝામ્પલ માં જેને કન્ફ્યુઝન હતી આઈ થિંક ક્લિયર થઈ ગઈ હશે. Yes, sir. Sir, recovery rate 5 rupees sometimes. 50,000 divided by 10,000. Your normal budgeted production is 10,000 and your fixed factory overhead is 50,000. So 50,000 divided by 10,000. બોલો હવે ખબર પડી? No? Yes, sir. Okay. Good. So, તમારી વર્કિંગ નોટ થઈ ગઈ અહીંયા. હવે અંડર એબ્ઝોર્પ્શન ને ઓવર એબ્ઝોર્પ્શન ની ઇફેક્ટ આપીએ અહીંયા. અંડર હોય તો શું કરવાનું, ઓવર હોય તો શું કરવાનું? Under હોય તો minus, over હોય તો પ્લસ. સિમ્પલ, આ યાદ રહે એવું જ કર્યું છે. ક્લિયર? અંડર એડ ઓવર absorption and less. તો પહેલામાં શું હતું, ઓવર હતું ને? Just a minute. પહેલામાં ઓવર છે 10,000. પહેલામાં ઓવર 10,000. અહીંયા 0 નંબર. પછી total 10,000. ચલો તો 30,000, 20,000 and 10,000 એટલે અંદર લેસ કરવાનું 10,000. ઓકે, અંડર છે એટલે માઇનસ થશે. ફાઇનલી 60,000. Okay, so as per 30, 20 and 10, 30, 20, 10, correct, done. So this is your net profit. This is your net profit. Is there any doubt, anybody in this solution?
તો તમારું કમ્પ્લીટ સોલ્યુશન રેડી છે તમારી સામે. જેમ બોર્ડ ઉપર એક્ઝામ્પલ ગણતા હોઈએ એ રીતે જ એક્ઝામ્પલ ગણ્યું છે. એટલે તમે એવું ના કહી શકો કે સાહેબ ભણાવવાનું કોલેજમાં થતું જ નહીં. If you are ready to learn, okay, then no any situation is create burden or we can say hurdle in your study. Clear? Classroom હોય કે વર્ચ્યુઅલ હોય કે ફિઝિકલ હોય, બટ we will, ઓકે, ઈચ્છા હોય તો થઈ જ જાય. જેને ન સમજણ પડી હોય બોલો. ચલો હવે રિકન્સિલેશન સ્ટેટમેન્ટ બનાવી દઈશું કે બનાવી લેશો જાતે? Yes. Can you prepare reconciliation yourself if or we will prepare it or complete it here? અહીંયા જ પૂરું કરી દઈએ. તમે એક વસ્તુ માર્ક કરજો, ટોટલ જ્યારે કરીએ ને તો ટોટલ બંને મેથડ ની અંદર સ્ટોક હોય તો બી સેમ પ્રોફિટ આવે. જો અહીંયા બી 60, અહીંયા બી 60 છે. ખાઈ છે આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ટોટલમાં ફરક ના પડે. હા, ઇન્ડિવિજ્યુઅલી પર્સનલી તમે જોજો, એકમાં 20 તો એકમાં 30, એકમાં 20 ઓકે છે કારણ કે 0 થઈ જાય છે સ્ટોકની ઇફેક્ટ, એન્ડ 20 and 10. ઓકે, તો આના કારણે ફરક પડી શકે. બાકી તો 60 સેમ જ છે. ઓકે, reconciliation statement. ઓકે, અહીંયા આપણે 3 મહિના લખી દઈએ પહેલા, particular and 3 months. Okay, then after profit as per marginal costing. Marginal costing નું profit લખીશું. પછી difference in opening stock, then difference in closing stock, then profit as per absorption costing. ચલો જોઈએ. હવે profit as per marginal costing ઉપરથી કોપી લાવી દઈએ. This one is total भी ले लिए. Here profit as per absorption costing. Here હવે ડિફરન્સ કાઢી દઈએ ફટાફટ. ઓપનિંગ સ્ટોક નો ડિફરન્સ ફર્સ્ટમાં 0 and here opening stock is 0, so 0 0 no difference. Okay, અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક નો ડિફરન્સ ફર્સ્ટમાં ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે 6000 અને સેકન્ડમાં છે 16000, so difference is 10000. 10,000. ઓકે, ચલો એ જ પ્રમાણે સેકન્ડમાં આવીએ. So 6000 and 16000 मतलब 10,000. So 10,000 and 10,000. So effect is removed. Clear? And here 10,000 actually. 10,000 and 0. Clear? 10, 10, 20,000. And here 20,000. Final effect is 0. Okay, so what we need to do here, add
10,000 less, so here add or less 0, and here less 10,000, 10,000. Okay, so this is over. Got it?